ഇതിനിപ്പം കറണ്ട് പോയാലൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. Yes. Okay, thank you. Okay, now we are live on YouTube as well. Yeah, so as I said, this is actually the last session based on the first module in our text transactions, essential English language skills. So with today's class, we can actually wind up with the first session. That's why I said regarding the previous classes, if you have any doubts, we can discuss it here and now. So please raise your questions. I'll just wait a minute for you. Anybody can just unmute and then speak. I had received some questions via WhatsApp. I have cleared it over WhatsApp itself. If any more clarifications are required, please do ask. Yes, anybody? If nobody has any doubts, then we shall move on with the last topic of the first module. That is, here we are talking about the sounds of English language. We have discussed all the sounds, all the 44 sounds of English language in detail, and we are with L1 interference. That's what we were discussing in the last class as well. This is another part, or rather a continuation of what was discussed in the last class. So in L1 interference, you know, it is first language interference. It is also called as mother tongue influence. It is also called as negative transfer. That is how our first language influence, or how it influences, or rather interferes with the acquisition of a second language. That's what we have been talking about. I have elaborated it with many examples in the last class. In today's class, we are going to see, just a minute, 2 people want to enter. Yes. Yeah. Here we are going to focus. We are going to focus on the L1 interference of Malayali English learners. That is, as Malayalis, as Keralites, there are certain common interference of Malayalam language while we speak or while we learn English language, mostly with respect to the pronunciation of English words. Okay, that's what we are going to see. As Malayalis, as Keralites, we should be able to understand what are our mistakes and rectify once we discuss this class. And it is going to be very interesting because you will be exposed to the common mistakes that we make. You yourself may be making these mistakes, or these are the words that I have taken as examples are those words which are commonly heard around us, from your friends or from your relatives or anybody for that matter, whoever speaks or uses English words. You will be rather entertained in today's class to look at the follies, our own follies. But the point is to be able to rectify these mistakes while we pronounce these words later. So first, let me just admit 2 people. Okay, please wait. Yeah. Okay. So first we are going to look at the ways in which stress pattern is neglected when Malayalis speak English, that is Keralites. When we speak English, we don't much bother about the stress shift. We have discussed what is stress. Okay, that was in recorded video. I can just tell you, stress is the degree of force with which a syllable is uttered. In a word with 2 or 3 or more than 3 syllables, all the syllables do not get equal prominence. All syllables are not equally stressed while speaking. Maybe just one syllable will be stressed, the others will be secondary stress. We have also discussed about primary and secondary stress, where the syllable that receives maximum stress is called as the
stressed syllable, or that syllable receives the primary stress. The one that is next in prominence receives the secondary stress. And so a word is not always stressed on the same syllable. That is a point that you have to keep in mind. Okay, in a word, always the same syllable need not be stressed. Sometimes in a word, the first syllable may be stressed, or at other times, second or third syllable may be stressed. അപ്പം ഇത് എല്ലാ ഒരു വാക്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു syllable മാത്രമേ stress ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. English language, there is stress shift is there. That's why we call it as stress shifting. So when the word is used as a noun, the same word can be used as an adjective or as a verb. So depending upon the way in which the word functions in a sentence, there can be change in the stress in that particular word. The first word that I have taken over here is, to show you as an example, it is absent. Okay, when this word absent is used as an adjective, the stress should fall on the first syllable. See, you can see that I have marked the stress with a vertical line above and in front of the syllable. So when this word is used as an adjective, the stress falls on the first syllable. And when the same word is used as a verb in a sentence, there is a change in the stress pattern. See, there is a stress shift. This is what we call a stress shift. From the first syllable, stress moves on to the second syllable. So it becomes absent. Absent. In the first case, it is absent. In the second case, when the word is used as a verb, it becomes absent. Okay, look at the next example. When the word is used as a noun, it is accent. And when it is used as a verb, it is accent. There is a change in the stress. Stress shift is there. Look at the next word. When the word is used as a noun and adjective, the stress is on the first syllable and it is abstract. It is abstract. When the word is used as a verb, it becomes abstract. That is how the stress shift functions in English language. Let us just look at some more examples. Wait, some of them wants to enter our class. Let me just admit. Yes, admitted. Please mute. Yeah. Now, those words, I have used those words in sentences for you to understand how the word functions as a verb or as an adjective or as a noun. The first one is, the word is absent. And in this sentence, the word functions as a verb. And so he absented himself from the meeting. The stress is on the second syllable. In the next sentence, the same word is used as an adjective, and so the stress should be on the first syllable. You can see it on the screen. She is absent today. You see, the stress is on the first syllable. Now about the word accent, it functions as a noun as well as a verb. When the word is used as a noun, look at the sentence. She has a British accent. She has a British accent. The stress should be on the first syllable. And when the word is used as a verb, accent the fourth syllable in the word examination. Look at that. When it is a verb, the stress should fall on the second syllable, and so it should be pronounced as accent the fourth syllable in the word examination. That is how you have to read it. Okay, so in English language, stress matters, unlike in the case of Malayalam, where every word, in a word, all letters are pronounced. That is not applicable in the case of English language, as we have silent sounds and silent letters while writing. And in English, we should also be conscious about the stress shift. Because of the influence of Malayalam, in which we are not conscious about the stress pattern, we tend to follow that same system while speaking English.
That is why Malayali speakers often make mistakes with the stress shift in English language. Now, with the next word, that is abstract. When the word is used as a noun, as in this sentence, look at the sentence. The abstract of that poem will be read in the class. There, the word is a noun, and so the first syllable should be stressed. Similarly, when the word is used as an adjective, also the first syllable should be stressed. Look at that sentence I have given over here. Her abstract thoughts disturbed her. Her abstract thoughts disturbed her. But when it is used as a verb, as in the next sentence, he abstracted the question paper from the shelf. Over here, abstract means to remove something, to take away something. So question papers were kept in the shelf and that has been taken away. He abstracted the question paper from the shelf. So there is a change in the stress pattern. Now see, in English language, as I have just said, all words, especially in connected speech, that is, especially when you speak English, the stress and the stress shift becomes visible in speech, in communicating using the English language. Just a minute, I have to admit somebody. Yeah, admitted. So, whereas in the case of English language, all words and all sounds in a word are not equally prominent. We know this. In connected speech, that is, while speaking English, there is a need to merge certain words together. Okay? You have to say it fast. Certain words should be clubbed together and said quickly. What is the purpose? The purpose is to maintain the rhythm of the language. That is the purpose of the shift as well. We know that English language has got a rhythmic pattern. That pattern occurs because of the occurrence of the stressed and unstressed syllables. Certain words are stressed, certain syllables are stressed, certain syllables are unstressed. So there is this coming of stress syllable followed by unstressed syllable. Again, we have the stress syllable. This is what gives rhythm to the English language. We know this, right? So in order to maintain the rhythm, it is important to focus on the stress. And in order to maintain the rhythm while speaking, you will also have to use weak forms of certain words. Those words which need not be made prominent, should not be made prominent, which means should not be stressed. Look at the sentence. I've taken a very simple example over here. Let me just admit somebody. Yeah. Yeah. Okay. So here, look at the sentence. The sentence, if I just ask you to read, just read the sentence, okay? Read it, don't read it aloud, just read it for yourself. This is the sentence. Look at that. Okay, I have kept my cursor on that sentence. Just read it for yourself. So most of you might have read it as I am coming. That's the sentence. Okay. At least some of you might have definitely read it as I am coming, and some of you might have just read it as I'm coming. Look at the difference. The first style is I am coming, and the next one is I'm coming. So while speaking English, you need not stress on this I and am in normal cases. In normal cases. Okay. So you need not stress on all those. You just have to stress on this, the first syllable of the last word that is coming. So it should be pronounced as, see here, I have given the transcription. You can look at the transcription and then read. I hope you're all familiar with all the symbols, phonetic notations of sounds. You should be familiar with this. Otherwise, you will not be able to read the transcription. You will not be able to transcribe words as well. So it's very important to know all the 44 sounds, the phonetic symbols. And so here, the transcription is given there. You can take a look at it there. How do you read this? This is, I'm coming. See, I'm coming. But this is often mispronounced as I have read in the first case, look at this. I am coming. We need not read it like this. And we should not say it like this. You should not say it like, I am coming. You should not ask anybody like, what is your name? That is not required. What's your name? That's it. And we don't ask, how are you? We don't say it like that. How do we ask? How are you? That R is not to be made prominent.
What's your name? That is not to be made prominent. What is your, that doesn't sound like good English, right? So here, you should not read this as I am coming, as I have written over here using phonetic transcription. The first two words, that is I and am, should be merged together. It should be clubbed together. See, as I have transcribed over here, you can see I've kept the cursor over here. It should be read together as am. Am. But there are certain situations, certain contexts in which you may have to stress on I. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വരണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് യെസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല എനിക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ, there that I is important. There, in such context, the I is important. Somebody's microphone is unmuted. Please mute it. Or if you want to ask something, please do. അറിയാതെ ആയി പോയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Okay, it is muted. So, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഐ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ എംഫസൈസ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പോകണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഐ ആം ഗോയിങ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ എംഫസൈസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്പീച്ചിൽ യു നീഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഐ ആൻഡ് ദ ആം ക്യാൻ ബി clubbed together. It should be merged, and then see how you pronounce it. I have given over here in transcription. It is am coming. It is am coming. I am and നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് am coming. See, that is essential. അത് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, അതാണ് രീതി. That is the only way you have to pronounce it so that your English will sound good and you will be able to maintain that rhythm of the language. Okay. Now another example that I've taken, again a very simple question. See, just read it for yourself first. Read it for yourself. You should know how to read. All right. Function words need not be stressed. Look at that. Wait, I have to admit somebody. Okay. So it is, can I go? Question mark ഉണ്ട്. അപ്പോൾ question mark വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർനേഷനിൽ പിച്ചിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരും. Okay, so it should be like, can I go? Can I go? It is not can I go. See, transcription is there. How to pronounce the word go? It should not be pronounced as can I go. That's wrong. This can and I can be clubbed together. It can be read quickly. It should be pronounced fast, quickly, one after the other, and it should become can I? Can I go? See, the stress is just on go. That it's a monosyllabic word. So that is a thing that should be kept in mind while speaking English. Now, this slide tells us another common L1 interference. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ മലയാളികളുടെ mistakes ആണ്. When Malayalis, they speak English, certain common errors are there which appear most often. That is what we are highlighting. Then the purpose is to rectify these errors when you speak. Yeah. So look at the word. Okay. Look at the word. The word is a very common word, and the word should be correctly pronounced as, the correct pronunciation is given in the last column. It is cat. As simple as that. It is cat. But some people, you might have heard them pronounce this word as cat. അവിടെ ഒരു വൈൻ്റെ സൗണ്ട്, ഒരു ഇയർ സൗണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. It is not cat. That is a mispronunciation. The correct pronunciation is cat. Cat. Look at the next word. It is cap. Correct pronunciation is cap. But you might have heard some people pronouncing it as cap. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ unwanted. That is what is called as intrusive sound. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ആ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരിക. That is cap. Kia and ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. It is just cap. Look at the next word. These are very common words. Okay. The next word is, yeah, captain. Okay, look at the correct pronunciation. It is
Captain. Captain, Anna. Look at the pronunciation. Captain. And what is the wrong pronunciation which is commonly made by Malayalis? It is captain. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്റർ അവിടെ ഇല്ല. വേർഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈന്റെ സൗണ്ട് വരാൻ മാത്രം, ഒരു ഇയർ സൗണ്ട് വരാൻ മാത്രമുള്ള ലെറ്റർ ഒന്നും സ്പെല്ലിങ്ങിലില്ല. ബട്ട് we have this tendency to use unwanted y. Okay, that is what is called as intrusive y. It is again a mistake commonly made by Malayalis, and so it is mispronounced as captain. That is not the correct pronunciation. Look at the transcription and read the word correctly. It should be captain. Now we have got two letters. The first one, when you say your letters of the English alphabet, we say it as A. It is A. It is not A. A alla. It is A, B, C, D, E, F, G, H. H alla. Endalla? H alla. That is what we commonly hear. Students as well as some adults, they may mispronounce this letter as H. It is not H. Look at the transcription. It is H. A, we have a diphthong. The first sound is a diphthong followed by a consonant sound ch. And so it should be H, not H. Don't say it like that. Okay, it is H. Look at the next letter. It should be pronounced as F. Just F. A, B, C, D, E, F. That's it. It is not F. Year sound is not required. Okay. But Malayalis, we tend to put the sound here unnecessarily in words. That should be avoided. Yeah. So next we are going to talk about loan words, which are also called as phonetic fossils. So loan words, what is meant by the term loan word? Loan means what? You're borrowing something. Okay, we take loan from the banks, right? You can take personal loans from your friends or from your relatives. So loan means you're borrowing something. So loan words means words which are borrowed from another language, a foreign language, into our own mother tongue. നമുക്കിത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ആരും നല്ല ഒരു മലയാള വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള മലയാളം സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും ആരായാലും. We tend to mix both the languages, English and Malayalam. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. That is why we have this coinage Manglish, Malayalam plus English, and it has been accepted as a variety, right? Mixing up of both the languages. Similarly, we have Hinglish, Hindi and English. When these two combined, we have Hinglish, right? So this happens because of L1 interference. When people whose native language is Hindi, and when they learn English as second language, their Hindi, the sound system of Hindi language will influence or will interfere with the acquisition of the sounds of English language. In our case, since our mother tongue is Malayalam, the sound pattern of Malayalam interferes with the sound pattern of English when we study it as a second language. This is what is called as L1 interference or negative transfer or mother tongue influence. So loan words are those words that are, in our case, as far as the Keralites are concerned, when we speak Malayalam, we borrow or we use English words very commonly as if they are Malayalam words. അതൊരു വേറെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കട എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കാന്ന് പോലുള്ള ധാരണ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. We tend to use it as if it's our own word, Malayalam word. ഒരുപാട് വേർഡ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും മലയാളം വാക്കുകളെ അറിയണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്വിച്ച് എന്നുള്ളത് English word ആണ്. Car is an English word. Book is an English word. Bus is an English word. ഇതിന്റെയൊക്കെ equivalent എന്താ മലയാളത്തിൽ? നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, പലർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല, right? So these are English words which are borrowed
and used in Malayalam by native speakers as if these are Malayalam words. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്കാണ് we call them as loan words. Okay. സോ ചിലപ്പം ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ആ വാക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തും. ആ മാറ്റങ്ങൾ പൊതുവേ കാണുക പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലാണ്. വി മേക്ക് ബിഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? So loan words can be defined as words adopted from a foreign language with or without modification. Okay, and when we use loan words, നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മലയാളത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വാക്കുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ആ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മലയാളത്തിന്റെ സൗണ്ട്സാണ്. അപ്പൊ അതേ പാറ്റേണിൽ അതേ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പറയുമ്പോഴും. അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മലയാളികളുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. സപ്പോസിങ് യു ആർ ലേണിംഗ് സ്പാനിഷ് ഓർ ജർമ്മൻ ഓർ എനി അതർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, റഷ്യൻ, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരാം. നമുക്ക് മദർ ടങ്ങിലുള്ള സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ വേറെ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷയിൽ കടന്നു കൂടും, ശരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. Just like how we have seen the intrusive Y. Okay, we are going to look at more interesting examples. So I hope the term loan words are clear. Wait, somebody wants to join. Okay. Yeah, so let us look at some of the common loan words and see the typical Malayali mispronunciations and also have a look at the correct pronunciation. Okay. The first word is, ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വായിക്കുക കേട്ടോ. The first word is given over here. Okay, so it's a very common word. All the words that I have chosen are very common words. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ mispronunciation മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും because the words are common. Somebody's microphone is unmuted. Please mute it. Okay, doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Hello, ആരാണത്? Let me just check who is unmuted. Okay. Okay, fine. So the first word, you might have read it. The correct pronunciation we know. I have given it over here in phonetic script. It is omelette. Okay, it is. Look at the pronunciation. Look at the letters. Look at the symbols. It is omelette. And what is the mispronunciation? Omelette. അല്ലേ? മുട്ട ആംപ്ലേറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ. മുട്ട ആംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇത് മുട്ടനെ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മുട്ട എന്നുള്ളത് തന്നെ അവന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് പോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ അതിന് പറയാ? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആംപ്ലേറ്റ്. ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ആം പ്ലേറ്റ്. ഇതിങ്ങനെയാണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ? സോറി, വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓംലെറ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മുട്ട ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. We make omelette with egg, right? So it is just omelette. This is the correct pronunciation. Okay, you might be finding it quite funny. Now look at the next word. Okay, this is the word. എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. This is the word. And look at the correct pronunciation. It is divorce. D on the first sound. It is divorce. And what is the commonly heard mispronunciation of that same word? It is mispronounced as divorce. You see, it becomes die. It shouldn't be pronounced with a diphthong, but what we need over there is a pure vowel. It is divorce. Okay, next one. Read the word, look at the spelling. Okay, and then take a look at the correct pronunciation of the word. See the word, look at the symbols, read the word. It is sponge. It is sponge. And how do we
What is the commonly heard mispronunciation of the word? We pronounce it as sponge. Here it's given, sponge. ഈ വാക്ക് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്പഞ്ച് സ്പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ nobody will know what that thing is. കാരണം പലർക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സ്പഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് അറിയാത്ത ഒരാളോട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ it will take some time. Right? So the commonly heard mispronunciation is sponge and the correct pronunciation is sponge. ആ പ്യുവർ വവൽ ആണ് അവിടെ വരുന്ന diphthong. Sorry, pure vowel ആണ് അവിടുത്തെ vowel sound. Okay, it is not a diphthong. Next one, look at the spelling and read the word. Okay, now look at the phonetic transcription for the correct pronunciation of the word. We have diphthong sounds, we have triphthong sounds. Pronunciation is diabetes. Diabetes. And how do we pronounce it commonly? Diabetics. Diabetics. That is the mispronunciation. The correct pronunciation is diabetes. Okay. So these are some of the examples of loan words when we incorporate these words into Malayalam. When we use these words as Malayalam words, we make a mistake regarding their pronunciation. So we should be conscious about this. As students of English, as students who have mastered all the 44 sounds of English, and with respect to the examination point of view, you should be familiar with the correct pronunciation, because these kind of words may be asked for transcription. Because common words are and often mispronounced. So you should know about the correct pronunciation of these words. Now I have given pronunciation of the sound z. Okay, z. The sound is z. നമുക്ക് രണ്ട് sounds ഉണ്ട്, s and z. Only s മാതിരി എഴുതുന്ന ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. Okay, look at the symbol. This you can see. Look at the movement of my cursor. This sound is s sound. Okay, that's a voiceless sound. മറ്റത് here, this is z sound. That is a voiced sound. And see how we make mistakes with the letter z. Okay, we have the letter z, and the first word is, see, this is the first word. Read it and look at the correct pronunciation of that word. It is transcribed over here. It is zoo. Zoo. Z sound should come. Z. Z sound. Okay, so it is zoo, but people tend to pronounce it as zoo. I went to a zoo. So instead of that z sound, we use s. Endante kaaranam endanu? Namakku aa z ennu parayuna sound namakku Malayalamil illa. This is what is called as mother tongue influence. But namakku z sound Malayalamil angante oru voiced sound illathathu kaaranam nammal endu cheyum, nammale Malayalamil padichu vechittulla oru sa sound undallo, samayam ഒക്കെ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് സ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സൗകര്യം എന്താണ്? പഠിച്ചു വെച്ച സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുതിയ സൗണ്ട് കോൺഷ്യസ്ലി പഠിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മലയാളം പഠിക്കുമ്പം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സാ സൗണ്ട് വെച്ച് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. This is what makes mistakes in pronunciation. And that is exactly what is called as the influence of mother tongue while learning a second language. In our case, the influence of Malayalam on English. So that is why we make mistakes with the sound z. Look at the next example. It is zebra. Zebra. It is not zebra. Okay. Now look at the next one. It is buzz. B-U-Z-Z. Buzzing sound. Bees okay undakkuna sound aanu nammal buzzing sound. Okay. And how do we pronounce that word? It is buzz. Buzz. Z sound. It is not buzz. Okay. And the last one, rise. Spelling R-I-S-E ആണ്. R-I-S-E ആണ്. But correct pronunciation is rise. It is rise. It is not rise. S alla. The word should end with the sound z. Okay. So I hope that is clear. And then we have some more common mispronounced words. Let us take a look at this.
The first one, read the word. Look at the spelling and read the word. Okay. And now look at the correct pronunciation. The correct pronunciation is uncle. Okay. It is a. The first sound is a. Second one is this ng sound, nasal sound, ng sound. Then we have k, a, and l. Pronunciation. Look at the transcription and then read. Then you will know the correct pronunciation of the word. It is uncle. Uncle. Okay. അതേസമയം പലപ്പോഴും മലയാളികൾ അത് മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്കിൽ,งഎന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാൻ കാരണം? നമുക്ക് ng എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിലുണ്ട് അല്ലേ?งസൗണ്ട്, മങ്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ng സൗണ്ട് ഇസ് ദർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ng സൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ng സൗണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ we tend to use that ng sound. That is why it becomes അങ്കിൾ. Uncle. It is not nga sound avada venda. It is just uncle. K sound ആണ്, ng sound അല്ല. Okay. Look at the transcription. The correct one is uncle and the wrong pronunciation is angle. Common mistake. Next one. It's a common word used by students. They often say we went to the canteen. Look at the spelling of the word canteen. See, T is there. CANTEEN. So this letter T represents the sound T, right? Letter T represents the sound T. So correct pronunciation is canteen. It is not canteen. D sound alla avada. Okay, ലെറ്ററിലും അതില്ലല്ലോ, സ്പെല്ലിങ്ങിലും അതില്ല. ബട്ട് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി എന്നാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയാ അല്ലെ? ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകുന്നു, പോയി, പോണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ. ബട്ട് വൈ ക്യാൻറ്റീൻ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഉണ്ട് സൗണ്ട് അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ട്. ഓക്കെ, വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് ട് ആണ് വേണ്ടത്. ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്യാൻറ്റീൻ ആൻഡ് നോട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ. Look at the next word, a very simple word. The word itself is, look at the spelling, it is simple. SIMPLE. The letter P stands for the sound, consonant sound P. So the pronunciation should be simple. But people tend to pronounce it as symbol. Oh, അത് വളരെ simple ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ. And symbol, B sound comes. That is wrong. നമുക്ക് ബ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ലെറ്റർ ബി ഇല്ല, ആ വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിലേ ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് വി മേക്ക്. ഓ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്, സിമ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നോട്ട് ബ് ബട്ട് പ്, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. യാ, സോ വിത്ത് ദിസ് we have come to the end of today's slideshow. And we have also come to the end of the first module. Today's last class on the first module. If you have any doubts, you can ask me now. You can unmute yourself and clarify your doubts regarding any topics. Even the previously discussed topics can be taken up right now if you have doubts. So please, now it is open for you to ask questions. Anybody? ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലേ? Akhil Chandran, can you hear me? Akhil Chandran? Akhil Chandran, yeah, you can just unmute. Yes. Akhil, can you hear me? Akhil Chandran, are you there? Akhil Chandran is not responding. How about Aishwarya M? Aishwarya M, can you hear me, Aishwarya? Aishwarya M?
can unmute, Aishwarya, if you can hear me. Wait. Abhay KP, can you hear me, Abhay? Yes, miss. Good. Thank you so much for your response, Abhay. Keto, full class keto. Yes, miss. Okay. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അഭയ്ക്ക്? ഇല്ല മിസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നോ? യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിരുന്നോ? ഓ മിസ്. എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ? കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. എന്തായാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ്. കാരണം ഞാനത് ആരും വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാത്തപ്പം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയോ, നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലേന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിവേ, താങ്ക് യു അഭയ്. യെസ്. യദുപ്രിയ, are you there? യദുപ്രിയ. Hello, Yadhupriya. Can you hear me? Miss. Yes. How are you, Yadhupriya? Fine. Okay. Have you got any doubts? Yeah, miss. Clear ആണോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടോ? യൂട്യൂബിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടോ? Clear ആണ്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, fine. Thank you. So anybody can just unmute and ask if you need any clarification on any topic that we have discussed so far. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെയുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് റീഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നമ്മൾ അറിയണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ലേണിംഗ് കോർണർ ഉണ്ട്. അവിടെ സൈറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ആർ ഗിവൺ ദെയർ. ഓക്കെ, ആ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് ഫോർ യു ടു വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് സീ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റിലുണ്ട്. അത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ലാസ്റ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെറുതെ വെച്ചതല്ല, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ദോസ് സൈറ്റ്സ്, log into those websites or hyperlinks that are given and then see what are the informations. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. എനി മോർ? Hello, ma'am. Yes. Who is this? പേര് പറഞ്ഞോളൂ. വിഷ്ണുപ്രിയ. വിഷ്ണുപ്രിയ, പറഞ്ഞോളൂ മോളെ. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വേർഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയൂ. ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേർഡ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നില്ലേ? ചില സിമ്പിൾ. അതെന്താന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. അതെന്തായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണുപ്രിയ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അധികവും കാണുക ദ ലെറ്റർ ആർ, അതായത് റ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ സിമ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റ് സൗണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ റ് സൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണാം. യൂഷ്വലി ഇൻ ദ വേർഡ് എൻഡിങ്സിലാണ് ഇത് കാണുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വെൻ എ വേർഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റർ ആർ, ആ ആർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണ്ട. ഫാദർ, വി ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ആസ് ഫാദർ, വി ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫാമർ, വി ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ആസ് ഫാമർ, we don't say it like that. ആ ഫാമർ എന്നുള്ള വാക്കിൽ 2 ആർ ഉണ്ട്. FARMER ആണ്. ആ 2 ആറും സൈലന്റാ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫാമർ. അപ്പൊ ചില ഡിക്ഷണറീസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ FAR ഉണ്ടല്ലോ, ആ റ് സൗണ്ട് അവർ മാർക്ക് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും അത് ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക.
Font size ചെറുതായിരിക്കും. And അതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലിടും. It indicates that the R is there, but it need not be made prominent while pronouncing. Similarly, word endലാണ് നമുക്കിത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. Farmer എന്നുള്ള വാക്കിൽ R sound is there at the end. In the sense, when you write in spelling, the letter R is there. But when you pronounce it, it is just farmer. We don't say it as farmer. R is not said. Right? അത് പ്രോമിനന്റ് അല്ല, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ റ് സൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ സൈലന്റ് സൗണ്ട് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ വിഷ്ണുപ്രിയ, is it clear now? Yes, ma'am. Okay, fine. Any more Thank questions? Yeah, you're welcome. Any more questions? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വേണം, നല്ല ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് യൂട്യൂബിലും സൂമിലും ഒരേ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്ഷനും കൂടെ പോസിബിൾ ആണ്, അതാണ് നല്ലതും. ബട്ട് അല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എനി ടൈം യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം വ്യൂ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഇൻഫോം മീ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. എന്നാലേ നമുക്കൊരു കോ ലേണിംഗ് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that's all for today, and thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Miss. you. Thank you, Miss. Thank you, miss. Thank you, ma'am.